Okay. Good evening, all of you. So this is the third session of our first lesson. Um, yes, still students are login. No matter. I'll start the lesson. Um, so our first lesson is major biological molecules. We have already completed that carbohydrate. Okay, so this part we have already completed. Carbohydrates, monosaccharide, disaccharides, and polysaccharides. We have completed with the tests also. Okay, so last week we practiced how to test the existence of glucose, that means monosaccharides, and if it is a disaccharide, how to test. Okay, we have completed that. A starch test already you know, and we have completed that part too. ඉතින් දුවේ පුතේ අද අපි ඉගෙන ගන්න නම් තියෙන්නේ next biological molecule එක. But today I'm going to do you nucleic acids. Okay, nucleic acids. Usually teachers try to teach this in this order: carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. But you know, for the formation of proteins, we call that protein synthesis. For the protein synthesis, uh, the influence or the information of the DNA molecule stored. Okay, so it is important. So, what's known to be a gene? A gene is in a process of producing a new protein. So, one gene produces one protein. So, that concept you have to know. දුවේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉගෙන ගන්න පිළිවෙල ගත්තාම කාබෝහයිඩ්‍රේට් ලිපිඩ්ස් ඊට පස්සේ ප්‍රෝටීන් and finally අවසාන වශයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා nucleic acids for this major biological molecules. හැබැයි මේ DNA molecule එකේ DNA අණුවක් ඇතුලේ තියෙන genes ජාන වලින් ප්‍රෝටීනයක් නිපදවනවා. ඉතින් කොහොමද මේ මෙකැනිසම් එක මේ යාන්ත්‍රණය කොහොමද වෙන්නේ කියන එක උගන්වන්න නම් the first thing we have to learn that nucleic acids. Okay, therefore today I'm going to do the nucleic acid, then protein synthesis. Okay, good. So carbohydrates, so lipid, that's very easy part. If I am going to complete that today, so we don't have much time to complete rest of the things. තොට පාඩම අතරමැග නවත්තන්න නිසා මම lipids කොටස වෙනවම ගන්නවා. Today we are going to study that nucleic acids. පුතාලට ටියුට් එක එවලා තියෙන්නේ groups වලට. අලුතෙන් ආපු දරුවෝ කිහිප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලට මේ යාළුවෙකුට පුළුවන් group එකට ඒක share කරන්න. So if you want to know something, you can chat here. මෙතන තියෙනවා පුතේ comment section එකේ මේ chat ඔයගලන්ට chat කරන්න පුළුවන්. Good. So today's topic is nucleic acids. Nucleic acids. Okay. So what does it mean by a nucleic acid? So what kind of a molecule is this? පුතේ අර අපි ඉගෙන ගත්තු කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල පොලිසැකරයිඩ් එක වගේම තමයි. මේකත් polymer එකක්. So this is a biological polymer. You know that ethylene polymerized to form polyethylene. Okay, and glucose molecules, so large number of monomers polymerized to form polymer. මේ monomers ගොඩක්
polymerize to form this huge polymer. Okay, before the formation of polymer, the earlier existed small compound is, we call that monomer. But after making this polymer, that units are known to be repeating units. මතක ඇති අපි කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලදී මේක කතා කළා. පොලිමර් එක හදන්න කලින් තිබ්බේ මොනෝමර්ස්. හරි? එතකොට මේ මොනෝමර්ස් එකතු වෙලා පොලිමර් එක හැදුවම් පස්සේ පොලිමර් එක ඇතුලේ තියෙන කුඩා යුනිට්ස් එකතු වෙච්ච යුනිට්ස් වලට කියන්නේ repeating units. Okay? So in the case of in the lesson of carbohydrates and that polysaccharides are formed by the monomer monosaccharides. So what's the monomer in this nucleic acids? Okay, let's see that. Don't write. There are two types of nucleic acids. The first one is DNA. DNA. So second type RNA. So these are the two types of nucleic acids you come across. Okay. So DNA means deoxyribonucleic acid. Then RNA, ribonucleic acid. Okay. So these are the two types of nucleic acids you come across. ඔගලන්ට හම්බ වෙන nucleic acids වර්ග දෙක. Okay. Now take down the topic and take down this little note. Nucleic acids. Nucleic acids are, right? Nucleic acids are the biological polymers. Nucleic acids are the biological polymers. Okay. So you know other biological polymers. තව එකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා protein එකත් polymer එකක්. ඉගෙනගෙන අවසන් polysaccharide කියන්නේත් polymer එකක්. මේ ඉගෙන ගන්නෙත් polymer මෙතන දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා. Okay. Next point take down. There are two types of nucleic acids. There are two types of nucleic acids. Okay, take down the first one, DNA. DNA. Okay, what's this DNA? deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Okay, ribonucleic acids. Next one, ribonucleic acid. Ribonucleic acid, deoxyribonucleic acid, and ribose or ribonucleic acid. Good. Next point, take down here. These nucleic acids are the polymers. These nucleic acids are the polymers. Polymers. Bahu avayavika polymers.
These nucleic acids are the polymers of the monomer, polymers of the monomer. කාගෙද මෙයා polymer එකක් වෙන්නේ monomers වල. So what is the monomer here? So these nucleic acids are the polymers of the monomer nucleotides. පුතේ මේ monomer වලට කියන නම තමයි මෙතනම ලියාගන්න appositive එකක් විදියට nucleotides. Nucleotides. Okay, so they are known to be nucleotides. Good. I think you have taken down this. Okay, next point. Take down. So this deoxyribonucleic acid, so it has been made up of the monomer deoxyribonucleotide. Okay, take down next point. The nucleic acid, so you have to write here, the nucleic acid, deoxyribonucleic acid or DNA. The nucleic acid DNA has been made up of the monomer deoxyribonucleotide. So this DNA means deoxyribonucleic acid and corresponding monomer. So you write that monomer. What's that monomer? Deoxyribonucleotide. Deoxyribonucleotide. So this is nucleic acid. මේ තියෙන්නේ පුතේ nucleic acid එක. Nucleic acid. Okay. Nucleic acid DNA, that means deoxyribonucleic acids, and its monomer deoxyribonucleotide. Okay, so you can tell. So deoxyribonucleic acid has been created by the polymerization of the nucleotide deoxyribonucleotide. අපි එක ලියාගමු ලස්සනට. හරි? ඒකේ writing pattern එකක් තියෙනවා. Okay, put asterisk mark. The nucleic acid න්‍යෂ්ටික අම්ලය කවුද? Deoxyribonucleic acid. ලියමු. The nucleic acid deoxyribonucleic acid නිර්මාණය වෙනවා, නිපද වෙනවා. is formed කොහොමද පුතේ හැදෙන්නේ? It is formed. Nucleic acid is formed බහු අවයවීකරණය වෙලා by the polymerization of the nucleotide
by the polymerization of the nucleotide deoxyribonucleotide. Okay, read it once. The nucleic acid deoxyribonucleic acid is formed by the polymerization of the nucleotide deoxyribonucleotide. Or you can write by the polymerization of the monomer deoxyribonucleotide. හරි? deoxyribonucleotide කියන මොනොමර් එක polymerise වෙලා deoxyribonucleic acid කියන න්‍යෂ්ටික අම්ලය හදනවා. So that's how DNA is formed. Okay, likewise, take down the next one. අපි තවත් තරු ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න. නිර්මාණය වෙන හැටි. Okay, next take down. The nucleic acid ribonucleic acid සෑදෙනවා is formed by the polymerization of by the polymerization of the monomer by the polymerization of the monomer ribonucleotide. Okay, let's graphically illustrate this. අපේ පුතෙක් ඇහුවා සර් වාක්‍ය රිපීට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පුතේ පුළුවන්, නමුත් අවශ්‍ය නැහැ. එයි. ඔයා පොඩ්ඩක් රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න. So you can hear it again. චුට්ටක් ලේට් වෙනවා. එතකොට හොඳට අහන් ඉඳලා ලියන්න. Good. Okay, now let's take the topic DNA. Okay, so this is a monomer. Okay, so large number of monomers combined together. Okay, large number of monomers. This combination, okay, the repeatedly combining process, නැවත නැවත බැඳීමේ ක්‍රියාවලිය. පුතේ මේකට කියනවා මොකක් කියලාද? Polymerization. Polymerize වෙනවා. Poly, හරි? Poly වැල් poly එකම දේ නැවත නැවත බැඳීමෙන් නිර්මාණය වෙනවා. So this process is known as polymerization. After the polymerization, the result is a polymer. Okay. Before the polymerization, that unit is known as the monomer. Okay. If I ask you, what is the monomer of this DNA molecule? So DNA molecule is the polymer. So polymer is DNA. And so that's the result of this polymerization, polymer DNA. And before that, monomers exist. So what is the monomer here? You can write it there, okay?
Sahanya Sireni sir, can we watch this later? Okay, so that's the concept of live. So you can watch it later, but live means live you have to be here. හුඟක් අයට අද ඉස්කෝලේ පන්ති වෙනත් පන්ති. ඉතින් ඇයි පුතේ අද අපි මේ පන්තිය ගත්තේ? ගිය සතිය අපේ පන්තිය තිබුණු වෙලාවේ මට යන්න සිද්ධ වුණා. එතන මාසාවෙන් ගියේ. රුවන්වැලි ගිහිල්ලා අපි පූජාවක් කළා. අටපිරිකර පූජාවක් සර්ලා ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඉතින් අපිට එදා ක්ලාස් එක කරගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් ඒක වෙනුවෙන් තමයි අද මේ පන්තිය කරන්නේ. ඉතින් Zoom ක්ලාස් එකක් නොකලේ ඔක්කොටම එකවර සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. හරි? ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් එව්වා මේ ලයිව් chat කරන්න තමයි පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් කෝල් එකක් දීලා තමයි අහන්න වෙන්නේ. ඉතින් අර හැමෝටම ලයිව් සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නිසා තමයි මම මේ පාඩම මේ ලයිව් කරන්නේ. හරි? ඉතින් පස්සේ බලන්න පුළුවන්. කොහොමත් Zoom වලින් කළත් අපි මේක YouTube අප්ලෝඩ් කරනවා. හැබැයි quality එකට වැඩිය මේකේ quality එක ටිකක් වැඩි. Okay, so deoxyribonucleic acids or the nucleotide is deoxyribonucleic acid. So that's the polymer here, and the monomer is deoxyribonucleotide. So this is that. Good. මේ පොඩි sketch එක ගහගන්න. So that's how we graphically illustrate. මේ වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා. මේ නියුක්ලික් ඇසිඩ් එක මේට වැඩිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඒක ඊළඟට ඉගෙන ගන්න. So this is the concept. Okay. So if you can take a print screen, that's okay. Good. Now take down subtopic nucleotide. Nucleotide. දැන් පුතාලා දන්නවා නියුක්ලියෝටයිඩ් කියන්නේ මොනොමර් එක. එයා තමයි නැවත නැවත බැඳෙන්නේ. Okay, first consider the nucleotide deoxyribonucleotide. Okay, now take down this nucleotide has a three components. Nucleotide has three components. First one, take down pentose sugar group. Pentose sugar group. Second component, nitrogenous base group. Pentose sugar group, nitrogenous base group. Third one, phosphate group. So these are the components. අපි ඊළඟට මේව ඔක්කොම අඳිනවා. දැන් පුතාලා ලියා ගන්න ඕක.
Okay, I think I can erase this. Without erasing, I'll try to draw that here. බලාගන්න පුතාලා. Okay, you can see this pentagonal shape. Okay, so that pentagonal shape, pentose sugar group. It's not clear. Pentagonal shape. Okay, so this is the pentose sugar group. I put the pentose scale again. Pentose. Pentose means it has 5 carbons. But you know this one, C6H12O6. What's this? Make out. Main glucose. එයාට carbon කීයක් තියෙනවද? How many carbons there? Carbon high. It has 6 carbon. Therefore we call that hexose. මෙයාට කියන්න පුතේ hexose කියලා. Hex carbon. Hex carbon means 6 carbon. Okay? මෙතන 5යි. ඒකින්ද අපි මෙයාට කියන්නේ pentose sugar. Sir, however, came to this class and I postponed the other because this is the best class I have gone and I like this class so much and my favorite subject. Sanuda Vikramasinghe, thank you Puta. I'm terribly sorry. පුතා මේ පන්තියට ආස හින්දා දැන් ඒ ගිය පන්තිය දාලා මේකට ඇවිල්ලා කියලා කියලා තියෙනවා. That's a honor to me. ඒක මට ගෞරවයක්. පුතාට අනිත් පාඩු වෙච්ච සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද? මැත්ස් වගේ නම් මට කියලා දෙන්න පුළුවන්. පාඩුවක් වෙන්න දෙන්නේ. මේක අර ක්ලාස් එකක් දාගන්න විදිහක් තිබ්බේ නැතිම නිසා දැම්ම මිසක් තව සර් කෙනෙක්ගේ පන්තියක් ටීචර් කෙනෙක්ගේ පන්තියක් නැති කරන්න නෙමෙයි දැම්මේ. හරි? Okay. Let's move ahead. Pentose sugar group. පුතේ කාබන් 6ක් තියෙනවා නම් හෙක්සෝස් කියනවා, කාබන් 3ක් තියෙනවා නම් ට්‍රයෝස් කියනවා, 7ක් වගේ තිබ්බොත් pseudo heptulose මේ වගේ තියෙනවා. හරි? So this is the pentose sugar group. Okay, I'll name that pentose sugar group. Okay. Next one, nitrogenous base group. We denote that like this. There are 4 types of nitrogenous bases. Okay, so this is nitrogenous base group. So another one here, okay, we denote that with a circle. So this is phosphate group. Nitrogenous base group, pentose sugar group, and phosphate group. එහෙනම් පුතේ පැහැදිලිද මේ components තුන nucleotide එකක තියෙන. Okay, so what are them? Pentose sugar group 5 මතක තියාගන්න pentagonal shape pentose sugar group. Okay, nitrogenous base group and the phosphate group. Okay, so usually nitrogenous, that NH2 group එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා nitrogenous base වල. So we denote that with that 2 elemental symbols NH2. So that's nitrogenous base group. So here phosphate group. So this is pentagonal shape. Don't forget that. Okay. Let's write the first one,
pentose sugar group. පුතාලා මේක ඇඳ ගමු නේද ඉස්සරලා. ඇඳ ගමු. Phosphate group. Oh, that's good. ඔයාගේ අනිත් ටීචර් ක්ලාස් එක වෙන දවසකට ෂෙඩියුල් කළා. Good. Okay, nucleic acids are the polymers of the monomer nucleotides. So now we are discussing the components of that nucleotide. So this is the pentose sugar group, nitrogenous base group, and phosphate group. Okay, now I'm going to erase this. Okay, under that take down a little note. පොඩි note එකක් ලියාගමු. Pentose sugar is a sugar molecule. Pentose sugar is a sugar molecule. Pentose sugar is a sugar molecule with 5 carbon atoms. 5 carbon atoms and pentagonal ring structured. Pentagonal ring structured. Ring structured like this. Okay. Okay, that's all. Next one, nitrogenous base. අපි යා ගැන චුට්ටක් ලියාගමු. Nitrogenous base. Nitrogenous base. නයිට්‍රජනීය භෂ්ම කාණ්ඩය. Okay, right. There are 4 types of nitrogenous bases. There are 4 types of nitrogenous bases. First one, A. A means adenine. Adenine. Okay. The second type is G. Symbol is G. So that's guanine. Adenine, guanine. So next type, capital T. So that's thiamine. Okay. So that's thiamine. Adenine, guanine, thiamine. Third type is C, capital C. That's cytosine. That's cytosine. Adenine, guanine, thiamine, cytosine. මොනවද පුතේ මේ? Nitrogenous bases. Adenine, guanine, thiamine, cytosine. So in DNA, this AGTC exists. In DNA, AGTC exists. But in RNA, so this is in DNA. Okay. In
DNA molecule. So these nucleotides, deoxyribonucleotides. So it consists these four types of base groups: nitrogenous bases, adenine nitrogenous base, guanine nitrogenous base, thymine, and cytosine. In RNA, නැත්නම් ribonucleic acid එකක it consists adenine, okay, guanine, okay, it exists. Yes, instead of thiamine, it consists uracil. Okay, so that's uracil. ඒකේ පුතේ uracil තියෙනවා. මෙච්චර ඩීටේල්ස් අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඒක මෙතන මෙච්චර ඉගෙන ගත්තු එකේ ඒ චූටි විෂය කරුණු දැනගත්තේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. Okay, so that's uracil. Cytosine exists. Okay, so these are the types of nitrogenous bases. Good. Take it down. Okay, so according to the four types of nitrogenous bases, there are four types of nucleotides. Okay, next, take down. As there are four types of nucleotides, as there are පේනව නේද? Four types of nitrogenous bases, there are four types of nucleotides. හරි, මේ nucleotides උත් හතරක් තියෙනවා. Okay, let's draw that. මේ බලන්න පුතා. Okay, so here's the phosphate group, and here's the nitrogenous base adenine. Okay, so this is adenine containing nucleotide, adenine containing deoxyribonucleotide. Okay, so next one, phosphate group, adenine, guanine. So this is guanine containing nucleotide. Thymine containing nucleotide. So the last one, phosphate group, cytosine C containing nucleotide. So there are four types of nucleotides according to the type of nitrogenous base group. Nitrogenous base group එක අනුව එහෙනම් අපිට හම්බ වෙනවා we come across four types of nucleotides. හරි, මේ බොහොම නිවාඩුව කියලා දෙන්නේ මේක ටිකක්
තේරෙන්නේ නැතු වෙනවා තව ටිකකින් අහන් හිටියේ නැත්තම්. ඒකින්ද ඔය පුතාලා හොරෙන් ගේම් පාරක් එහෙම ගහන්න යන්න එපා. හරි? හිමීට වැඩේ යන්නේ කියලා. Okay, so this is how nitrogenous bases exist. පුතේ මේ මෙතන bases වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. A, G, thiamine, cytosine or cytosine, thiamine. මෙයාට කියනවා මේ ටික නම් අපිට නැහැ. මේ bases කාණ්ඩ දෙකට කියනවා purine කියලා. Purine. අපි මතක තියාගන්නේ ඇන්ජලින් ගුණතිලක කියලා. හරි? purine. CT ප්‍රනාන්දු පිරිමිනේ. ඒකින්ද ඒක pyrimidine කියලා. pyrimidine කියන group එක මේ bases pyrimidine. Okay? So this is purine. මේවා අපිට නැහැ. Speciality of them is so adenine guanine කියන මේ bases අපි නිකන් මේ කොටුවක් දැම්මට so that's ring structure. එයා මෙන්න මේ වගේ. One is hexagonal, the other one is pentagonal shape. ඉතින් අපි ළමයින්ට අමතක වෙන්නේ නැහැ මෙතන ඉතින් ඇන්ජලින් ගුණතිලක ඇඳලා හැම පෙන්නනවා මේ වගේ. හරි? එතුමිය නෙමෙයි මේ වෙන ගෑනු කෙනෙක් කියලා හිතා ගන්න මේම ඇඳලා පෙන්නනවා අපි. ඒතර පිරිමි ළමයිට දරුවන්ට හොඳට මතක හිටිනවා ඔක. So that's purine Ag. එහෙනම් පුතේ purine කියන්නේ Ag. ඒකේ rings දෙකක් තිබ්බා ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. නේද? rings දෙකක් අමතක නොවෙන තැනක. හරි? Okay. Pyrimidine, so they have only one ring structure. එහෙනම් pyrimidine bases වල thiamine cytosine මේ දෙන්නගේ මෙන්න මේ වගේ ring structure එකක් ඇත්තටම තියෙන. It's having the actual hexagonal ring structure. Okay? Good. Now the important thing, so this purine, pyrimidine, ගැහැණු පිරිමි ඒගොල්ලෝ එකතු වෙනවා. හරි? So this purine, pyrimidine, ඇන්ජලින් ගුණතිලක CT ප්‍රනාන්දු, so they combine together, marriage කියලා හිතන්න. එතන පොඩි දෙයක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. Always adenine thiamine ඔන්න දැන් දෙන්න එකතු වෙන්න යන්නේ. So you have to consider this. Adenine base always combine with thiamine. Adenine combine with thiamine with a double bond. Bond දෙකකින් බැඳෙනවා. With a double bond. Chemistry පටන් ගත්තාම මේ double bond කතාව කියලා දෙන්න. හරි? ඉතුරු වෙන දෙන්න කවුද? Guanine cytosine. Guanine cytosine. හරි? ඒ දෙන්න එකතු වෙනවා with a triple bond. ඔන්න double triple වෙන හැටි. කවුද වර්ග දෙක? purine, pyrimidine, Ag, පිරිමි, CT ප්‍රනාන්දු. So that එනම් පිරිමි ගැහැණු purine, pyrimidine එකතු වෙනවා. දෙන්නටම එකපාර බෑ. adenine thiamine එක AT දෙකයි. පුතාලට ඉක්මනට මතක හිටිනවා මේක. AT දෙකයි. Here GC 3යි. හරි. Now we can go ahead. දැන් අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මේ කුඩා සටහන මේ ටික නම් අඳින්න වෙලා යනවා. දැන් අඳින්න එපා. හරි. print screen එකක් ගහන්න. put a print screen and you have to write these things. මේ ටික නම් ලියන්න වෙනවා.
Okay, let's go ahead. Now you know nucleotides, types of nucleotides due to different types of nitrogenous base groups, and you know the names of them too. කවුද? අමතක නම් දැන් මතකයි ඇන්ජලින් ගුණතිලක සීටී ප්‍රනාන්දු. මොනවද පුතේ අකුරු? A G C T just C T. Okay. Angeline Gunatilaka, purine, CT Fernando, pyrimine, pyrimidine. Okay. So bonds matakai, AT දෙකයි නම් ඉතුරු දෙන්න තුනයි. Okay. So let's go ahead. This DNA molecule consists of double strand. පුතාලා දැකලා ඇති DNA molecule එක ඔය ඇඳලා තියෙනවා. Watson සහ Crick කියන විද්‍යාඥයෝ දෙන්න. There were two scientists called Watson and Crick. So the honor is given to them for the discovery of this structure of the DNA molecule. මේ DNA කියන molecule එකේ structure එක හැඩය ව්‍යුහය හොයාගත්තු එකට ගෞරවය හිමි වෙන්නේ කාටද? Watson and Crick. ඒගොල්ලන්ගේ model එක, so that's Watson and Crick model. I think you have seen that DNA කියලා දැනගත්තට ලොකු දෙයක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. But you have seen it. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. I think you have seen it. මේක එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. හුඟක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ. So now I'm going to teach you this part. Okay, and you can see this ladder-like structure. Just like a ladder. ඉනිමගක් වගේ. Okay, so what are the things here? So we have to know. Let's go ahead. In the polymerization of these monomers, so a nice thing happens. ලස්සන දෙයක් වෙනවා. We call it complementary base pairing. Complementary base pairing occurs. Look at this. මහන්සි නොබලා අඳින්න නම් වෙනවා. Okay. There's another one. තව එකක් තිබුණා නම් හොඳයි, නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ confuse වෙනවා. You will think that there's only 4 nucleotides here. Now we are going to learn this complementary base pairing. Okay. I have drawn 5. And next one, phosphate group. So this is the polymerization process to make the DNA molecule. හරි පුතාලට තේරෙනවා ඇති. You can see මෙතන තියෙනවා නියුක්ලියෝටයිඩ් වර්ග කීයක්ද? 4යි තියෙන්නේ. මෙතන අපි ඇඳලා තියෙනවා 5 දෙනෙක්. Okay? There are 4 types of nucleotides, but we have drawn here 5 nucleotides. එකම වර්ගය වෙන්නත් පුළුවන් මේක. adenine ළම වෙන්නත් පුළුවන්. No. I am drawing like this. Adenine. So this one guanine. So this is thymine. Cytosine again.
කවුරු එයිද කියන එක කියන්න බෑ. So this is a natural process. This may be, I'll draw that's guanine. I'll put guanine. Okay. Now these nucleotides combine together by a polymerization reaction. ඉතින් මේ එකම එක්කෙනා නැවත නැවත බැඳෙනවට මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? Polymerization process. Okay? Polymerization. So how it is polymerized? මේගොල්ලෝ polymerize වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. Look at this. This phosphate group combined with the third carbon. Okay, look at this. The 1, 2, 3, third carbon. And so you can see that third carbon. Okay. And 3 to 5. So this is third and 3 to 5. Okay. 3, here's 5. මේ ring structure එක පුතාලා දැකලා ඇති. මෙතන තියෙන ඇත්තටම carbon molecule එකක්. Sorry, carbon atom එකක්. මේ carbon atom එකක් සම්බන්ධ වෙච්ච molecule එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay, 5 carbons consisting molecule. And here, so separately existing, these deoxyribonucleotides are combined by this phosphodiester bond. පුතේ මේ වගේ මේ බැඳෙන බන්ධන දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් නම් අපි එකට කියනවා di. And this is a phosphate group. Phosphate group. ඉතින් මේ bonds වලට කියනවා phosphodiester bond. එහෙනම් මේ nucleotides බැඳුනේ මොන බන්ධනයකින්ද? So we call that phospho. මං එකටම ලියන්න ඕන මේක. හරි? Diester bond. Phosphodiester bonds වලින් තමයි මේගොල්ලෝ මේ chain එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. A single thread එක දාමයක්. Okay, so one chain is made up of large number of deoxyribonucleotides. Okay, so these nucleotides are combined together by phosphodiester bonds. Okay, look at this here. One phosphodiester bond, another phosphodiester. Okay, I think that's clear for you. තේරුණා නේද? හරි? තේරි නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔය message එකක් දාලා තියන්න. Okay. Simultaneously, another thread is formed. එයා අනිත් පැත්තට පිළියෙල වෙන්නේ. Okay, so these two polynucleotide chains are running opposite directions. මෙන්න බලන්න ඇන්දහම තමයි තේරෙන්නේ. මම ටිකක් ලේසි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. So when they are combined together, මේ polynucleotide chain දෙක ලස්සන වචනයක් ආව මොකද්ද? Polynucleotide chain. Yes. This is a polymer. Okay, and these are nucleotides. These are nucleotides. Okay, when they are polymerized, we call it polynucleotide chain. Okay, I'll write that here. So this is one මේ එකක් මොකද්ද? Polynucleotide chain. Polynucleotide chain. පුතේ මේ nucleotides polymerize වුණාම එක chain එකක් හැදෙනවානේ. තව තියෙනවා මෙහාට හොඳද? තව තියෙනවා. මේ chain එකකට කියනවා polynucleotide chain එකක් කියලා. So after the polymerization, this chain is known as a polynucleotide chain. මේගොල්ලෝ එකට බැඳුනේ මොන bond එකෙන්ද? අපිට ප්‍රශ්න වලට එන්නේ ඒක. හරි? So that's out of syllabus. නමුත් පුතාලා කැමති මේවා ඉගෙන ගන්න. ඒ bond එකට කියන්නේ phosphodiester bond. Okay, good. So I'll draw the other. මේ බලන්න. මේ තියෙන යටට එකයි. මෙතනත් මේ ලේසි ක්‍රමයක් ඔයාලා අඳින්න.
next same size. Okay, ලේසි ක්‍රමයක්. නැත්තම් අනිත් පැත්තට අඳින්න අමාරු වෙනවා. මේ වගේ කොටස ගානේ පොඩ පොඩ ඇඳපුවම අඳින්න පුළුවන්. Okay, the next part is this phosphate group. So I'll draw that here. Phosphate group. Good. And phosphodiester bond is created. Phosphodiester bond is made. Okay, good. මෙයාගෙත් phosphate group එකක් තියෙනව නේද? එයා යට තියෙන කෙනෙකුට බැඳිලා ඇති අපි ඇන්දේ නැහැ. So third carbon to fifth carbon, 3 to 5 prime. So here 5 to 3. Okay, so 5 to 3. ඒක ඉච්චර ගණන් ගන්න එපා. So මෙතන ඇඩිනින් නම් පුතා මෙතනට එන්නේ කවුද? ඔන්න කලින් කියලා දුන්න එක. Adenine. Next one must be message කරන්න බලන්න. If this is adenine here, what it must be? Double bond එකක් එන්නේ. I think you remember that. Yes, that's thymine. Guanine, cytosine. Adenine, thymine. So you can see a double bond. Guanine, cytosine. That's a triple bond. Thymine, adenine, 80 දෙකයි. Cytosine නම් guanine, triple bond. This guanine, so that must be cytosine. Okay, good. The problem is මම ආපු question එක පුතාලා මේ read කරන්නේ සමහර විනාඩියක් late වෙලා නැවිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ answer එක එන්නේ පරක්කු වෙලා. හරි? answer එක එන්නේ late වෙලා. Good. Right. So this is how DNA double strand මේ බලන්න පුතේ DNA අණුවේ DNA molecule එකේ දාම දෙකක් තියෙනවා. Okay, there are two chains of this DNA molecule and you can see what this complementary base pairing අනුපූරක භෂ්ම යුගලනය. හරි? මට හිතෙනවා පුතාලට ඔක්කොටම මේක හොඳටම තේරුණා කියලා. දැන් අපි අර ලස්සන සුන්දර ඩයග්‍රෑම් එක අඳිනවා. දැන් කවුද පුතේ මේක හොයාගත්තේ? මේක මෙහෙම තිබ්බට ඩයිසල්ෆයිඩ් මේකේ අතර තියෙන බොන්ඩ්ස් ඩයිසල්ෆයිඩ් බොන්ඩ්ස් ඒගොල්ලෝ මෙයාට කෙලින් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි? අදිනවද වටේට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? It is twisted. Okay? It's twisted. Good. So let's draw that. So one strand, එක දාමයක්. So this is the other one. හරි. මේ බලන්න. Look at this. Okay, one strand. මේක මේ රේඛාවකින් දක්වනවා. අපි මහත පෙන්වන්න තමයි මේ දෙකක් යන්නේ. This is the other one. එන පුතේ අනිත් එක. හරි. දැන් නිකම්ම නිකන්
ලයින් දෙකක් ඇඳ වගේනේ. නිකන් ලයින් දෙකක්නේ. මේක පොඩ්ඩක් 3D කරමු ඇත්තටම තියෙනවා වගේ බලන්න. මේ බලන්න. මොලේ අඳුන ගන්නවා මෙහෙම. If this is coming up, මෙයා උඩින් එනවනම් යට එක පේන්න බෑ. උඩින් එනවනම් යට එක පේන්න බෑ. Okay? Now it's clear. එයා උඩින් ගිහිල්ලා අනිත් එක්කෙනාට යටින් යනවා නම් හරි? එයාව මෙතන පේන්න බෑ. Okay? Now I think that's clear. මේක ලොජික් එකක් තියෙනවා මේ නිකම්ම චිත්‍රයක් නෙමෙයි මේක. Okay? That's a logic. තර්කණයක් තියෙනවා. Okay, let's draw. පුතේ මම මේ අඳින්න යන්නේ නිකම්ම ඉනිමගක් නෙමෙයි. So this is nitrogenous base pairings consecutive. මම හින්දා පේනවද දන්නේ අඳිද්දි? Okay, it's clear, no? Okay, that's enough. Now look at this. Now I am denoting nitrogenous bases, adenine. So what's this? Guanine, thiamine, thiamine, adenine, adenine, thiamine. Okay, so that's a guanine cytosine. මෙතන ඉඩ නැහැ අපි මෙතනින් දාමු guanine cytosine. So thiamine, adenine, guanine, cytosine, cytosine, thiamine. So randomly I put that. If this is thiamine, the other one must be adenine. If this is adenine, this one thiamine. If this is guanine, so this is cytosine. If this is cytosine, this is guanine. If this is cytosine, this is guanine. If this is thiamine, this is adenine. Okay, let's put the bonds, type of bonds as well. So this is a double bond, double bond, triple bond, double bond, double bond, triple bond, triple bond, triple bond, double bond. Okay, good. පුතා එතකොට මේ DNA molecule එකේ, so you can see these two strands දෙකක් තියෙනවා. DNA double strand. So what's the backbone of one strand? එකක backbone එක කොඳුනාරටිය තමයි pentose sugar. Look at this, that pentose sugar. Okay, so that's pentose sugar group. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ pentose sugar. Okay, so this one part is pentose sugar. මේ කෙනෙක් කවුද? pentose sugar එකක්. So what's the bond in between two pentose sugars? මෙන්න මේ bond එක මොකක්ද? What's that bond? That bond is phosphodiester bond. So this bond is phosphodiester bond. Okay, so that bond, so this one, phosphodiester bond. දැන් පුතාලා දුක හිතෙන ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. හරි? සර් අපි මේක අඳිනවද කියලා. Yes. You have to draw. ආසාවෙන් අඳින්න ඕන. මේක biology වල තියෙන ටිකක් advanced දෙයක්. So this is an advanced biological theory. Okay, so this was discovered by two scientists, Watson and Crick. If you ask what is the Watson and Crick model, so this is the Watson and Crick model. ලස්සනට මේ කෙලින් ඉන්න පුළුවන්
DNA molecule එක කවුද මේ නැමුවේ මෙහෙම? That's disulfide bonds. මේ වටේට තියෙන bonds වලින් තමයි මෙයාව අදින්නේ. හරි? මේ අතර තියෙන bonds වලින් මෙයාව ඇද්දාම අර කෙලින් ඉන්න මිනිස්සයාට කෙලින් ඉන්න බෑ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඇද්ද වෙලා ඉන්නවා. Okay, so that's the thing. එහෙනම් පුතාලා මේක ලස්සනට අඳිමු. දැන් නෙමෙයි. හරි? මට කියන තේරුණානේ? You can understand this. Okay, that's enough. Now take a print screen or you can see the video again. පුතේ මේකට යනවා සියා book එකේ at least 1 2 yes 20 lines you have to spend 20 lines. I think that's clear for you. So 20 lines you have to spend. Okay, good. හරි. එහෙනම් පුතා පොඩි නෝට් එකක් යටින් දාගමු. මෙන්න මේක. Okay, take down. Okay, subtopic what you have taken down is complementary base pairing. Okay, under that take down here. When deoxyribose nucleotides. When deoxyribose nucleotides are polymerized, they make two strands දාම දෙකක් two strands that runs ගමන් කරන that runs ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසට that runs towards opposite directions. That runs towards opposite directions. කියපදේ කියනවා නම් when in the polymerization process of these nucleotides two strands are formed. Strand දෙකක් හදනවා. මොන strand that runs towards opposite directions. Okay, next take down simultaneously ඊට සමගාමීව simultaneously nitrogenous bases are also paired. Nitrogenous bases are also paired. පුතේ ඉතින් මේ polymerization කියන ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්නෙ මෙතනින්. That polymerization process starts from here. මේ බලන්න. දැන් මෙතෙන්ට එන්න ඕන නියුක්ලියෝටයිඩ් එක thymine ආව කියන්නකො. හරි? දැන් මේක හැදීගෙන යනවා. එහා පැත්තට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ කවුද? adenine. Okay. If this is cytosine, මේ කොහේ හරි ඉඳලා නියුක්ලියෝටයිඩ් එකක් ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙනවා මෙතනට. Randomly happens. මේක ලොකු process එකක්. මේ polymerization එක. හරි? ඉතින් DNA polymerase enzyme එකක්. හොඳට මතක තියාගන්න. මේවා වෙන වෙනම DNA ligase මේවා සම්බන්ධ කරන ligate කරන DNA ligase enzyme. හරි?
මේවා සමහර වෙලාවට මේ අන්වයින් වෙනවා. ඒවට කියනවා DNA හෙලිකේස් එන්සයිම් එක. හරි හෙලිකේස්. 아무තු එකක් වගේ ඇහුනේ නේද? හරි DNA හෙලිකේස්. Okay, good. මම මේ ඔක්කොම කියලා දෙන්නම්. So this is how the phosphodiester bond is created and how this double strand is formed, and simultaneously what happens, these nitrogenous bases are also paired. අපි එක කියලා නැවැත්තුවා. Okay, good. This pairing of මේ විදිහට ගැලපීම pair වෙන එක. This pairing of nitrogenous bases, this pairing of nitrogenous bases is known to be complementary base pairing. Complementary base pairing. පුතේ මේකට කියන්නේ අනුපූරක භස්ම යුගලනය සිංහලෙන් කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඇහිලා තියෙන එක හොඳයි. Complementary base pairing. Keep this in mind because this type of bond, phosphodiester bond, එකත් මතක තියාගන්න. ඕන දැන් තමයි හොඳම හරිය. හරි? Best part. දැන් පුතේ මේම thousands of millions of polynucleotides, so nucleotides, millions of nucleotides contribute to form polynucleotide chain. මේ දාස් ගණනක් තියෙනවානේ. එතකොට nitrogenous bases මෙව්වත් දාස් ගණනක් එනවා. දාස් ගණනක් එනවා. හරි? ඔයාලා දන්නවද එහෙනම් gene එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? What's known to be a gene? ඔය මගේ පන්ති ආපු දරුවෙක් දෙන්නෙක් නම් දන්නව ඇති grade 9 වලදී අර genetic engineering වලට මයික්‍රෝගනිසම්ලා යූස් කරනවා කියන තැන what's genetic engineering කියලා ළමයි අහනවා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? ඒ පාඩම නෑ. මේක උගන්වනවා. මේ ටික 9 වසරේ පළවෙනි පාඩම ඉගෙන ගන්න ළමයෙකුට අමාරු දෙයට මේකෙන් මොකක්ද අමාරු? මේක අමාරුද ළමයි? නෙමන්ද? මේක තේරෙනවා. පහවසරේ නංගියෙකුට මල්ලියෙකුට ළඟට ඇඳ ගහලා කියලා දෙන්න මේක. දෙයක් හොඳට මතක තියාගන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි කාට හරි කියලා දෙන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ යාළුවෙකුට කියලා දෙන්න ගියාට හුඟක් වෙලාවට යාළුවා අහන අනේ යමන් යන්න ඔබ දන්න DNA කියලා කියනෝනේ. එතකොට චූටි නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් අඬ ගහගෙන මේ එන්නකො ටොපියක් හරි දීලා අඬ ගහගෙන එන්නකො මේ තියෙන DNA මොලිකියුල් එක බබා දන්නවද මේ කියලා දෙන්න. මෙව්වට ඔය ඕව කියන්න එපා පෝස්ට්පේඩ් ගෲප් අනම්මනම් කියන්න එපා වෙන ඒවා කියන්න. හරි? එතකොට තමන්ට මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක පැහැදිලි වෙනවා. ඔන්න හොඳම හරිය best part here. මම මේ කොටස මෙහෙමම තියාගන්න. පුතේ මෙන්න මේ base pairings. Can you see these base pairs? How many base pairs here? මෙතන නම් තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. අනේ 10යි තියෙන්නේ. So these types of steps, may steps or base pairings. Okay, I'll draw that here. මේ වගේ වුණා මේ වගේ base pairings කීයක්ද? 300 to 1500. 300ක් 1500ත් අතර ප්‍රමාණයක් ගමුකෝ. ඔන්න ඔකට කියනවා gene එකක් කියලා. It is known as a gene. I think now you know that. A gene. මෙන්න මේ වගේ
ඒ කියන්නේ මේ වගේ 300ක් මේ මෙතන 10යි තියෙන්නේ. හරි? මෙතන දිනන 300ක් 1570 ප්‍රමාණය. So we call that a gene. ඒකට පුතේ කියන්නේ ජානයක් කියලා. gene. Okay? එහෙනම් gene එක specific sequence of base pairs තියෙනවා. Gene is having a specific sequence of base pairs. විශේෂ base අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා gene එක. මේ බලන්න. Look at this. Adenine, guanine, thymine, cytosine. හරි? ලියමු මේ පැත්තෙන්. මේ base ටික adenine. So that sequence. Guanine, one thread. Thymine, another one. Cytosine, again. Guanine. තව තියෙන්න පුළුවන් කීයද තියෙන්න පුළුවන් 300 to 1500 පොඩි පහේ ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි that's one gene ඔය එක gene එකක් මේ වගේ genes දහස් ගණනක් තියෙනවා එක DNA එක හරිද මේ වගේ genes උත් ගොඩාක් තියෙනවා එන base pairs 300ව ගමු 300ව දහස් ගණනක් එක DNA molecule එකක තියෙනවා so one gene is responsible for making one protein. පුතේ මේ වගේ gene එකක් එක protein එක protein එක තොරතුරු ගබඩා කරන් තියන් ඉන්නවා. So it store the information of a single protein. That gene store the information of a certain protein. මේ protein එක කොහොමද හදන්නේ? protein එකක් මොන විදිහටද හැදිය යුත්තේ? මේක මොන වගේ එකක්ද වෙන්න ඕනේ? කියන කාරණය කවුද ගබඩා කරලා තියන් ඉන්නේ? gene එකක්. හරි? එතකොට මේක මාර mechanism එකක් මේකේ තියෙන. There's a huge mechanism here. Okay? මම උදාහරණයක් කියන්නම්. I'll tell you one example. පුතාලගේ හිස කෙස් hair හැදිලා තියෙන ප්‍රෝටීන් එකේ නම කෙරටින්. ඔක දන්නවා පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්නවා. කෙරටින්. So keratin is specific protein. ඔන්න ඒ ප්‍රෝටීන් එක හදන තොරතුරු තියෙන්නේ කොහෙද? DNA molecule එකේ. මම මේ ප්‍රෝටීන් එක හදන හැටි කියලා දෙනවා. හරි? ප්‍රෝටීන් එක හදන හැටි කියලා දෙනවා බය වෙන්න එපා. Yes. විකිපීඩියා වල තියෙන ඩෙෆිනිෂන් එකක් පුතෙක් අපිට දීලා තියෙනවා. හරි? ඒක DNA RNA. මොකද එතන බොහොම වැදගත් දෙයක් ඒ පුතා කියන්නේ. දැන් අපිට මේ දවස්වල කොරෝනා වෛරස් එක you know viruses. So they are also having the genetic information. මම බලන්න මේ threads දෙකේම තියෙන gene sequence එක ගත්තද? base sequence එක no. I considered one thread. DNA වල threads දෙකක් තිබුණට පුතා RNA වල තියෙන single thread. හරි? දැන් පුතෙක් ප්‍රශ්නයක් මතු කරපින්න මං කිව්වේ. So RNA is having a single thread. එහෙනම් ඒගොල්ලොත් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ලක්ෂණ අරන් යනවා විතරක් නෙමෙයි and they involved in producing protein. That virus is doing its process of producing or synthesizing protein in a host cell. host cell එක ඇතුලේ බැක්ටීරියාවක් ඇතුළට ගිහිල්ලා හරි අපේ living cell එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා හරි එයා ප්‍රෝටීන් එක හදාගන්නේ ඒ වෛරස් එක ඇතුලේ තියෙන DNA එක හරි දෙකම නෑනේ යාලගේ එක්ක DNA තියෙනවා වෛරස් වලට නැත්නම් RNA තියෙනවා මේ වෛරස් එක තමන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන DNA එක ඉන්ජෙක්ට් කරනවා host cell අපේ ඇඟට આવත් අපේ cells ඇතුලට දානවා දාලා අපේ cellular materials පාවිච්චි කරලා එයා ප්‍රෝටීන් හදාගන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමයට ප්‍රෝටීන් එකක් හදන කෝඩ් එක හරි ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ජීන් එකක් මෙන්න මේ වගේ ඩිෆයින් කරනවා. කොහොමද ජීන් එකක් ඩිෆයින් කරන්නේ? A gene is
a specific sequence of base pairs. කොහොමද කියන්නේ පුතේ? A gene is a specific sequence of base pairs. Base pair සුවිශේෂී අණුපිළ. කොහෙද තියෙන්නේ? That exist on the DNA molecule. That exist on the DNA molecule or sometimes RNA. අපි RNA කතාව මේ අපි O level මේ definition එක කියන්න යන්නේ නැහැ. හරි? මොකද අපි DNA තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ RNA එක අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ නැහැ. එතනින් නවත්තනවා පොඩි දෙයක් කියලා. So we define it. A gene is a specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule. කිසියම් ලක්ෂණයක් සඳහා හේතු වෙන that determines a certain characteristic. That determines a certain characteristics. Okay, good. එහෙනම් පුතා අපි මේ gene එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. We learned what's known to be a gene. So gene is a specific sequence of base pairs. It exists on this DNA molecule. How many base pairs required to make a gene? Gene එක හදන්න base pairs අඩුතරම කීයක් ඕනද පුතේ මේ වගේ ඒවා? 300 to 1500. පොඩි නෑ. හරි? Okay, so next take down a question. ප්‍රශ්නයක් ලියව ගන්න පුතා. Define මට ඔයාලගේ definition එකක් ඕනේ හදලා අනිත් දවසේ නැත්නම් මට මේක ලියලා ෆොටෝ එකක් ගහලා WhatsApp group එකකට දාන්න මම ඒකේ අඩුපාඩු හදලා එවන්නම්. මට ඕනේ ඔයාලගේම definition එකක්. Define a DNA molecule. Define a DNA molecule. Okay, define a DNA molecule. DNA molecule එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගොල්ලෝ define කරන්න. Okay, it consists two strands that runs towards opposite direction. Okay, and it has been wrapped around each other. එකිනෙකා සමග වෙලිලා තියෙන්නේ wrapped around each other in a helical way. helix එකක් වගේ. දෙන්නෙක් helical විදියට ආපුවම පුතේ ඒකට කියනවා double helix කියලා. Okay, so DNA double helix. Okay, two strands of this DNA molecule has been wrapped around each other in a helical way. Again, helix එකක් විදියට in helical pattern. So therefore we call that DNA double helix. Okay, ලස්සන ප්‍රශ්නයක් අහනවා පුතෙක්. මම පොඩක් උත්තර දීලා ඉන්න. මේවා තියෙන්න ඕනේ. Interaction. Yes, so sir, if the information of the formation of the virus is in the virus. So sir, in the formation of, I think information of the virus is in the virus DNA, then can we reverse the formation or destroy them using those details? Sure, that's the thing these molecular biologists do. පුතේ මේ පාඩමෙන් අපි බිහි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අණුක ජෛව විද්‍යාඥයෙක්. හරි? molecular biologist. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ කාර්යභාරය තමයි මෙන්න මේ කියන metabolisms. This process they do experiments and discover. By using them, they are manipulating it. පුතා යුනිවර්සිටි එකේදී
අපි වුණත් මේ DNA molecules සමහර DNA polymerase enzyme දාලා PCR ඒ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට යුනිවර්සිටි එකේදී කරන්න ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. So you can make desired DNA thread, fragment of DNA. DNA fragments ඔයගොල්ලන්ට හදන්නත් පුළුවන්. හරි? ඒකට අවශ්‍ය එන්සයිම් ටික දාලා ඉතින් ඔයාලා කරන්න දෙයක් නැහැ. එන්සයිම් ටික දාලා ඒ සයිකල් එක රන් කරද්දී ඔටෝමැටිකලි DNA හැදෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රෝටීන් දැන් අපේ බොඩි එකේ තියෙන DNA molecules ඔක්කොම ගත්තාම කොහෙද මේ DNA තියෙන්නේ? So that's in the cell. මම මෙතනින් අදින්න. හරි? විනාඩියෙන් විස්තර කරලා ඉවර කරනවා. This is the cell. This is the nucleus. In the nucleus, there's a structure called, there are structures called chromosomes. How many chromosomes exist in our normal cell? අපේ cell එක මේ chromosome කියනවා පුතා කීයක් තියෙනවද? 23 pairs. යුගල 23ක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නය දැන් මොකද්ද මේ chromosome? What's known to be a chromosome? So chromosome means this DNA molecule plus histone protein. Histone protein එකක් වටේ මේක එතිලා it coil and supercoil එතිලා ආයෙත් එතන. එතුනම දඟලයක් හැදෙනවා. Already this is coiled. It coiled again. The coiled DNA supercoiled. තේරෙනවද එතකොට මේක පුදුම එතිල්ලක් එතෙනවා මේක. හරිද? And it make a structure like this. මේ බලන්න පුතා මේ වගේ එකක් හදනවා. This is a chromosome. So coiled and supercoiled DNA. So combined with histone protein. ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා මේක ඉගෙන ගන්න ආසයි. හැබැයි ඉතින් සිලබස් එකට නෑනේ. ඒකින්ද පුතාලා ඔය මේ පුතා වගේ විකිපීඩියා ෆලෝ කරන්න, Google search කරන්න, YouTube එකේ protein synthesis කියලා ගැව්වොත් protein හැදෙන හැටි animation තියෙනවනේ. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇයි මේ ලරුවෝ මෙව තනියම ඉගෙන ගන්න නැත්තේ? අපේ කාලේ මොන කම්පියුටර්දනේ ටෙලිවිෂන් එකක් තමයි තිබ්බේ. ඒකෙත් අපිට ඕනේව බලන්න බෑ, දාන එකක් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. එක හොඳ දෙයක් වුණා අපේ කාලේ පුතේ මේ කාටුන් ටික දෙයියනේ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ගියා. අපිත් කාටුන් බලන්න ආසයි. I remember 5 years scholarship වලට after school classes තියෙනවනේ. මගේ shirts හුඟක් ඉරිලා තිබ්බේ මේ පිටපැත්ත. එයි කම්පියුටරෙන් රින්ගල තමයි ගේට් එකෙන් යන්න දෙන්නේ නැහනේ. පැනලා යනවා කාටුන් බලන්න. ඇයි? ඔයාලට වගේ නෙමෙයි අපිට කාලේ කාටුන් එකක් මාර වටිනවනේ. ඇයි? ආයි බලන්න පුළුවන් ද POTV තියනවද? නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් ලොවෙත් නැහැ ලොයි ගහෙත් නැහැ ඉන්ටර්නෙට්. ඒ මේකක් අනාගතේ එයිද කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ සේට පට්ට වයසයි. දුකයි හරි. Okay, let's see. So this is, we learned that genes and consecutive base pairing, how this DNA double strand is. Okay, now take down next. DNA double strand subtopic. Scientists were in an investigation of Dandipa in search of. Scientists were in an investigation in search of, so I mean in search of the structure, in search of the structure
structure of the DNA molecule. DNA molecule. Then it was discovered by it was discovered by two scientists two scientists two scientists Watson and Crick. Watson and Crick. Therefore, this model is known to be Watson and Crick model. Watson and Crick model. Okay, next subtopic, genes. Genes. A gene is a gene is a specific sequence of base pairs. A gene is a specific sequence of base pairs. Okay. A gene is a specific sequence of base pairs. කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? DNA මත. That exist on the DNA molecule. A gene is a specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule and determine a certain a certain determine a certain characteristic. Determine a certain characteristic. Okay, good. කිසියම් ලක්ෂණයක් ඇති කිරීම සඳහා හේතු වන්නා වූ DNA මොලිකියුල් එක මත පිහිටා ඇති නිශ්චිත බේස් අනුපිළිවෙලක් බේස් සීක්වන්ස් එකක් භෂ්ම අනුපිළිවෙලක් හරි okay so that's the way of defining a gene එහෙනම් මේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට තොරතුරු අරගෙන යන්නේ කවුද genes because gene is an information of how to make a protein දැන් බලන්නකෝ මම කියන ජීවියා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ the person or the organism called I has been created by this physical body and the energy the physical body how my hair looks like hair මොන වගේද hair හැදිලා තියෙන්නේ protein skin මොනවද පුතේ skin එකේ තියෙන ඒත් keratin නේ සීරුත් තියෙන keratin ගැලවිලා යනවා keratin your skin color melanin okay the melanocytes වලින් ඇති වෙන්නේ melanin so that's protein මේ හැම protein එකකම protein එක කොහොමද හදන්නේ කියන code එක කොහෙද තිබ්බේ that's in a gene gene එක තියෙන්නේ මේ ඇහි සුදු පාට කොටස මොකක්ද protein එක that sclerotic layer has been created with the protein
කොලජන් හරි මේ කම්පිති ඇදෙනවනේ නහයවල් ඇදෙනවා කියලා ඇදෙන කොටස් පුතා ඇදෙනෙව්ව හැදිලා තියෙන ඇදෙන කොටස් මොනවද ඉලාස්ටින් කියන ප්‍රෝටීන් එකෙන් so how to produce elastin කොහොමද ඉලාස්ටින් හදන්නේ කියන එක ඒක වෙන්නේ කොතනද රයිබෝසෝම් කියන ඕගනෙල් එක මත so that information is used by the ribosome how to produce this protein එහෙනම් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ජීවියෙක් මොන වගේද වෙන්නේ those characteristics are sent from one generation to another generation by these genes හැබැයි මේ හැම ලක්ෂණයක්ම නෙමෙයි not all the characteristics දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම the chess bright side පුතාගේ නම ටයිප් කළා නම් මට කියන්න දෙයක් අපි කියමුකෝ ඒ පුතා මාත් එක්ක නිතරම ප්‍රශ්න අහන පුතා ෆිසිකල් එක්සර්සයිසස් කරලා බොඩි එක හොඳට හදාගෙන තියෙන්නේ දැන් හරි දැන් ඔයා O level කරලා A level කරලා යුනිවර්සිටි ගිහින් now you have got married දැන් ඔයා විවාහ වෙලා ඔයාට එනවා පණිවිඩයක් ඔයාගේ වයිෆ්ට දරුවෙක් කියන්නේ ඔයාගේ පුතා බිහි වෙලා කියලා now දැන් නම් ඉතින් ඔයාලට ඉන්න දෙනවනේ එතන පුතා ගියාපුවාම දැන් ඔයා ෆිසිකල් එක්සර්සයිස් කරලා හොඳ බොඩි එක හදාගෙන දැන් අර බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙක් වගේ තමයි ඉන්නේ බස් එකේ යන්නේ එහෙම හරි කාය කියලා දන්නේ මෙහෙම හරි නමුත් පුතා that characteristic is not passing down from generation to generation ඔයා හොස්පිටල් එකට යද්දී ලේබර් රූම් එකේ ඔයාගේ පුතා ඉන්නවද අප්පච්චි කියන ඉන්නවද මෙහෙම නෑනේ හරි that characteristic is not inherited characteristic it's not passing down from generation to generation therefore so these characteristics are determined by a certain gene එනම් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ලක්ෂණ අරගෙන යන්නේ මේ genes where it exists on the DNA or in some of organisms they have only uh, ribose nucleic acids so that's RNA okay good take down the next thing තිසුන් that's a typical example තිසුන් කියපාර තිසුන් තමයි ඔකට අහුනේ නේද okay so එහෙනම් පුතා මම මේක මකනවා අනිවාර්යෙන් අඳින්න ඕන okay now take down functions of the DNA molecule functions of DNA තොරතුරු ගබඩා කරලා තියාගන්න එක now take down storaging genetical information storaging genetical information as genes storaging genetical information as gene informations කිව්වොත් possessive case වෙනවා already plural okay good genes විදිහට ගබඩා කරලා ගබඩා කරලා තියාගන්නව විතරක් නෙමෙයි okay next function take down for the passing down of genetical information for the passing down of genetical information generation to generation
හරි. පුතේ අනිත් නියුක්ලියෝටයිඩ් නියුක්ලික් ඇසිඩ් එක තමයි RNA. එහෙනම් යාගේ කාර්යනුත් අපි ලියා ගන්න වෙනවා මෙතන. Okay. Take down functions of RNA. Functions of RNA. RNA වල function එක. protein synthesis. protein synthesis. මෙතන පුතේ ඉතින් දැන් ඔයාලා ඇහුවොත් එහෙම ඉතින් protein synthesis වලට RNA එන්නේ කොහොමද? ඒක උගන්වන්න කියලා නෑ. උගන්වන්න කියලා නෑ වුණාට උගන්වන්න ඕනේ. මේ ආසයි උගන්වන්න. උගන්වන්න හිතෙනවා. මොනව කරන්නද? ඉතින් උගන්වන්නම්. හරිද? මෙච්චරයි තියෙන්නේ. Function of RNA is protein synthesis. ඒකට RNA වලට තනියම protein හදන්නත් බෑ. RNA වර්ග තුනක් තියෙනවා පුතා. One is messaging RNA, mRNA. The other one is ribosome එක හදන්නෙත් RNA වලින්. Ribosomal RNA. The other type of RNA is T. That's transport RNA. එහෙනම් පුතා මේ protein synthesis කියන පාඩමේදී අපි මෙන්න මේ දේවල් තුනම ගැන විස්තර කරනවා. හරි? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? How protein synthesis occurs? ලොකු කතාවක්. මේකට අඩුම තරමේ පැය භාගයක් විතර යනවා. මම ස්ටාර්ට් එක අද ගන්නවා. හරි? එහෙනම් ඊළඟ ලයිව් සෙෂන් එකේදී අපිට ඒක ලයිව් නෙමෙයි අපි හෙටනේ කරන්නේ ක්ලාස්. ඒක කියන්න බැරුව ගියා. අපේ රෙගියුලර් ටයිම් එක තමයි Thursday 6 to 8 කියලා දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මම කියන්නේ කිසිම ක්ලාස් එකක් දාගන්න එපා ඊළඟට 8 ඉඳන්. තේරෙනවද? ඇයි? මේ පැය 3-4 පන්ති තමයි පැය දෙකකට සීමා කරලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් පැය දෙක ඉවර වෙන්න තව පැය කාලනේ පුතේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ ටයිම් එක මදි කියලා ඔයාලටම තේරෙන්නේ නැද්ද? So this time is not enough. එහෙනම් අපේ තිබුණේ පැය 4 පන්ති 4 hour classes. හැබැයි මේ අපේ කොලියාපිටිය ඒ කුරුණෑගල වගේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ඉක්මනට ඉගෙන ගන්න දරුවෝ ඉන්න තැන්වල පැය දෙකමාර පන්තිය කළා. 2.5 එක පන්තියක් මම කළා මගේ කෑම වේලාව කැප කරලා 10 to 12:45 12:30 මගේ ලන්ච් hour එකත් දීලා මොකද මේක මදි ටයිම් එක. ඒකින්ද ඔය ආය 8ට පන්තියක් දාගන්න එපා. What's the reason? අපේ පන්තිය තව ටිකක් ඇදෙනවා. හරි? දැන් මේකේ එහෙම හැබැයි Thursday බ්‍රහස්පතින්ද තමයි තියෙන්නේ. තව එක දවසක් දාන්න වෙයි. මොකද මේ අපේ අනුරාධපුරේ තව දුවල කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලට එන්න බෑ. එන්න බෑ නිසා අපි මේ වෙන දවසක් දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. තවත් අපේ දරුවෝ කිහිප දෙනෙකුට එන්න බෑ. ඒක නම් වෙන දවසක දානවා. ඉතින් මේ පුතා මේ regular class is Thursday 6 to 8 කිව්වට 8ම නෙමෙයි. අනේ ඉතින් 8 කිව්වට 8ම නෙමෙයි. හරිද? තව තියෙනවා. දැන් අද මේ ක්ලාස් එක කරන්නේ ගිය සතියේ කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා ලයිව් කළා. හෙට අපි Zoom වලින් ක්ලාස් එක කරනවා. The next class will be a Zoom meeting. එතකොට අපේ group වලට add වෙලා නැති දරුවෝ ඉන්නවා නම් so you can participate. So make a WhatsApp call or WhatsApp message එකක් දාන්න 071 okay not 7158266151. So you have to send me a WhatsApp message including your grade. Grade එක ඕනේ නම නැතත්. හරි? Grade school මම තව කැමතිම දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ location එක දැනගන්න.
හුඟක් ඈත පළාත්වල දරුවෝ එනවා. හරි ආසයි ඉතින්. අර දැන් තමයි මේක නෙට්වර්ක් එකේ උපරිම බෙනිෆිට්ස්. ඒ කියන්නේ ලෝකෙම ගමක්. හැබැයි ගමේ උන්නේ හරිද? ලෝකෙම ගමක් වෙනවා ගමේ උන් පන්ති ඉන්නේ නැහැ. ඒක එදා ඉඳන් වෙච්ච දෙයක්. මොන සර්ටත් හැටි. අපේ අර මට ඉංග්‍රීසි උගන්වපු අජිත් එන්නකෝන් සර් ලංකාවෙම ප්‍රසිද්ධයි. සර් කියනවා සර්ගේ ගමේ කට්ටිය එන්නේ නැලු. නුවරලා කට්ටිය බෝඩ් වෙලා පන්ති ඉනවා මේ කුලේ පිටියේ. අනුරාධපුරේ ළමයි මෙහි බෝඩ් වෙලා පන්ති ඉනවා දවස් 5ෙම. හරි යාපනයේ හිතයි නැත්තේ. හැබැයි තමන්ගේ ගමේ කට්ටිය ක්ලාස් එන්නේ. ඕකේ. ලෝකෙම ගමක් වුණා. ගමේ උන් ලොවෙත් නෑ නේද? Okay, good. So this is the thing. මේ RNAs ගැන එනම් protein synthesis කොටස පුතා අද අපිට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි අඩුපාඩු තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment කරන්න. මේකෙන් පස්සේ හරි කමන්නේ. Or you can message me. Personally message කරන්න පුළුවන්, call කරන්න පුළුවන්. තේරෙන්නේ නැත්නම් බනින්න හරි පුළුවන්. Okay. එහෙනම් පුතා මෙතනින් අපි නවත්තනවා live session එක. So thank you all of you for being with me, and subscribe the channel if you haven't subscribed, and hit the bell icon. Then as just as I arrange a YouTube live or ඉටිකමම සින්දුත් කියනවා ඔකෙන් හරිද? ඒවත් මේ පබ්ලිෂ් කරනවා. අපි එහෙම ෆන්ක්ෂන් එකක් කරමු. Zoom පුතා හදාගන්න ස්කූල් වයිස් Zoom team හදාගන්න ඔයගොල්ලන් groups. ඒ කියන්නේ battle. ඒ කියන්නේ අපි battle තියන්න යන්නේ science battles. ඒ කියන්නේ මරා ගන්නව නෙමෙයි. questionnaires, live questionnaires. answers කරනවා marks දෙනවා. දවසකට අපි ගන්නවා අපි ගමුකෝ මාර්කස්ටලා ස්කූල් එක. එතකොට මේ කුලියපිටිය සෙන්ට්‍රල් කොලෙජ් battle. Okay, battle team. සාරනන්ද battle. Okay, so candy school battles. හරි 아무තු වැඩක් කරන්න යන්නේ. එහෙනම් have a nice night all of you. Goodbye. තෙරුවන් සරණයි. God bless.